వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. అయితే ఇది లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను మోడల్ చేయడానికి. ఈ క్లాత్ నేను మొన్న వీడియో చేసింది కూడా ఇదే కలరు, ఇదే నెట్టతో చేశాను. అయితే ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ బయట బాగోలేదు కాబట్టి నేను బయట బ్లౌజులు తీసుకోవడం లేదు. ఇంట్లో ఉన్న క్లాతుల మీదే నేను మోడల్స్ అనేది చూపించేస్తున్నాను. వీడియో ఆపడం ఇష్టం లేక ఇంట్లో క్లాతుల్ని ఇలా మోడల్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను. లూజు 12, పొడవు 16. లూజు 12 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 6 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 6, మెడవెడల్పు 3, మెడదింపు 10. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని 1 అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ 2.5 వెడల్పిస్తే, ఇక్కడ 3 అంగుళాలు వెడల్పిస్తే ఇక్కడ 3.5కి క్రాస్ తీసుకోవాలి. అలా తీసుకుంటే మెడ వెడల్పు అనేది డీప్గా వచ్చి వెడల్పు బాగుంటుంది. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందు మెడ తిరగేసుకోవాలి. ఇలా చిన్న చిన్న కటింగ్స్ ఇవ్వాలి రౌండ్ తిరిగే చోట. ఇప్పుడు చుట్టూ కుట్లు వేసుకుని ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా చుట్టూ కుట్లు వేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మోడల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఈజీగా చూపిస్తున్నాను మీకు. ముందు ఈ పీస్ అనేది వేసుకోవాలి.
ఈ రౌండ్ ఎలా వేసుకున్నామో అలాగే ఈ రౌండ్ కూడా వేసుకుని పీస్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి. ఈ పక్కన ఎలా వేయడం చూపించానో అలాగే ఈ పక్కన కూడా వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ మధ్య ముక్క వేసుకోవాలి, ఈ పీస్ వేసుకోవాలి. ఇలా మొగ్గలేసి యూజ్ చేసుకుంటే మొగ్గలు కుట్టినట్టు ఉంటుంది, రెడీమేడ్ లేస్ వేసుకున్నట్టు ఉండదు. చక్కగా మొగ్గల దగ్గర పూసలు అనేవి కుట్టుకోవచ్చు అనమాట. హెవీగా కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇలా ప్యాచెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు, షో బటన్స్ వేసుకోవచ్చు, ప్యాచెస్ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నడుముక్క తిప్పుకుందాం. చాలా బాగుంది కదా మరి మోడల్ అయితే. చక్కగా కింద మొగ్గలేసి వేసుకున్నాం. ఈ మొగ్గల మీద పూసలు కుట్టుకుంటే హెవీగా ఉంటుంది అన్నమాట.
ఇలా మడత పెట్టుకుని చేతి కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా ఇక్కడ డాట్స్ అనేవి వేసుకుంటే బాగుంటుంది. డాట్స్ కొంతమంది అడుగుతున్నారు, డాట్స్ వేసుకోవాలా వేసుకోవడా అని అడుగుతున్నారు. డాట్స్ అనేది వేసుకోవాలి, నేను వేయడం చూపించడం లేదు. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.